So good evening every physiotherapist and physiotherapy students. So today the topic we are going to discuss about is electrotherapy. So I am going to convey in both the Tamil and English language for the better understanding of the people who can't able to understand through English. So it's a mixed language kind of video. So for the better understanding for both the English and Tamil understanding people. Okay, so today the topic we are going to discuss about is Russian current in electrotherapy modality. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து நம்ம கிளினிக்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூஸ் பண்ண போகக்கூடிய ஒரு தெரப்பி மொடாலிட்டி வந்து ரஷ்யன் கரண்ட். ஸோ ரஷ்யன் கரண்ட்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம கிளினிக்ல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய மொடாலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன் இஸ் we usually use the modalities which we used in our clinic has been come under the categorized as low, medium and high frequency. So என்ன மூணு விதமா பிரிப்போம். low frequency current, medium and high frequency current. Those who come under the low frequency current பார்க்கும்போது it's fall under the range of 1 to 100 hertz. 1 ல இருந்து 100 குள்ள விழக்கூடிய frequency range வரக்கூடிய current எல்லாமே low frequency currentல வந்துரும். The frequency current which range between the 1000 to 10,000 hertz come under the medium frequency current. 1000 ல இருந்து 10000 குள்ள வரக்கூடிய current frequency range வந்து medium frequency current. Above 10,000 hertz 10000க்கு மேல வரக்கூடிய frequency ranges வந்து we call as a high frequency current. So எதெல்லாம் வந்து low frequency current ன்னு பார்க்கும்போது TENS modalities which we used come under the low frequency current, and the modalities like Russian current and interferential therapy இது ரெண்டுமே வந்து மீடியம் ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் ரேஞ்சில் வந்துடும். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட்னும் போது அபவ் த 10,000 ஹெர்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஷார்ட் வேவ் டயத்தமி அண்ட் மைக்ரோவேவ் டயத்தமி விச் கம் அண்டர் த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் ரேஞ்சில் வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ரஷ்யன் கரண்ட். ஸோ வி சி அனதர் வீடியோ ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஷியல் தெரப்பி. அது வந்து நம்ம கிளினிக்கலாக எப்படி என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பெயின் அதெல்லாம் சப்சைட் பண்ணுவோம். வாட் ஆர் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் வி யூஸ் டு through IFT to subside the pain and other kind of symptoms which we seen in the another video. So today this slide is come under for a Russian current. So Russian current முதல்ல discover பண்ணது, the first one who discovered this Russian current is Yakovanots in 1977. How he discovered means he discovered when apply the current to the athletes who participated in the in the Olympic during that time on behalf of their country. அவங்களுடைய கண்ட்ரிக்காக விளையாட போன ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு இந்த கரண்ட் அப்ளை பண்ண போகும்போது எதுக்காக அப்ளை பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபார் த பெட்டர் ரெக்கவரி ஆஃப் அ மசில் அண்ட் ஃபார் பெட்டர் ஸ்ட்ரென்தனிங். தசை வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்காகவும் தசை வந்து சீக்கிரமாக வந்து அதனுடைய சோர்வு தன்மையிலேருந்து நீங்கிறதுக்காகவும் இந்த ரஷ்யன் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளைட் டு த ஸ்போர்ட்ஸ் அத்லெட்ஸ். Later on இதுக்கப்புறம் பார்க்கும்பொழுது இதை வந்து slowly it has been applied to other clinical condition. Okay, so this is how any kind of therapy modalities or any kind of discoveries has been evaluated on further things. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சிறுக வந்து மற்ற விஷயங்களை அப்ளை பண்ண போகும்போது அது அப்படியே பெருசாக வளர ஆரம்பிக்கும். அதில் ஒரு டாபிக் வந்து அதில் ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய ரஷ்யன் கரண்ட், நம்ம கிளினிக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரஷ்யன் கரண்ட். So as நம்ம already discuss பண்ணும்பொழுது, so this was developed by Yakovanots in 1977. So Russian current என்னன்னா it's a medium frequency sinusoidal current. So normally பார்க்கும்போது it's not a direct current, or it's a kind of a biphasic current. It's not a monophasic current. It has not only the sine wave, it has both the sine wave and cos wave. So it has no any polarity changes will not be happen in the Russian current. So because of that we can avoid the polarity effect on the patient skin. அதாவது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வைக்கும்போது அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் அதிகமாக போகும், அண்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடில் இருக்கிற இடத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகமாக போகும். இதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா polarity effect will be caused in the area of electrode placement or the skin area of the electrode placement. So Russian current பார்க்கும்போது one is a positive, again suddenly it go for negative, again for positive. So opposite polarity has been repeatedly
come in a one place itself, so we can avoid this polarity effect. So because of that, we can avoid the some types of skin burns or electrical burns. Sometimes it will be caused in case of any kind of sensory deficit patient. அதாவது உணர்ச்சி இல்லாத பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை உணர்ச்சி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கோ நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த பொலாரிட்டி எஃபெக்ட்னால 10 டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய பொலாரிட்டி எஃபெக்ட்னால நிறைய டைம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பேர்ன்ஸ் வரதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த கரண்ட்டில் இந்த மொடாலிட்டிஸில் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ as we discovered, it's a medium frequency sinusoidal current. It has both a sine wave and cos wave in the frequency range with a basic carrier frequency. இதனுடைய கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது வந்து 1000லேருந்து 10,000க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இது வந்து எந்த பேசிக்காக இருக்குது, பேசிக் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தில் விழுதுன்னா 2500 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து இதனுடைய கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் ஹாஸ் அ பேசிக் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் 2500 ஹெர்ட்ஸ் அப்ளைட் இன் அ பர்ஸ்ட் மோட். எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோன்னா பர்ஸ்ட் மோடில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். பர்ஸ்ட் மோடுன்றது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 10 செகண்ட் ஆனில் வச்சுருக்கிறோன்னா அது வந்து பர்ஸ்ட் ஆன் டைம், அண்ட் 10 செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கும், அது வந்து பர்ஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இட் ஹஸ் பின் அப்ளைட் இன் பல்ஸ்ட் மோட். லைக் எப்படி ஒரு அல்ட்ராசவுண்டில் ஆன் அண்ட் ஆஃப் டைம் இருக்கும், அண்ட் எப்படி அதில் வந்து டியூட்டி சைக்கிள் இருக்கும், 1:1 ரேஷியோ, 1:4 ரேஷியோ, 1:8 ரேஷியோ, 1:16 ரேஷியோன்ற மாதிரி. ஸோ ரஷ்யன் கரண்ட்லேயும் வந்து நம்ம வந்து டியூட்டி சைக்கிள் வச்சுக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ செகண்ட் ஆனில் இருக்கணும், எவ்வளோ செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பர்ஸ்ட் மோட் விச் ஹஸ் பின் அப்ளைட் இன் பர்ஸ்ட் மோட். ஸோ பர்ஸ்ட் மோட் அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ பர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது என்னென்னா அந்த பர்ஸ்ட் ஆன் டைமில் நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் வந்து இனிஷியலாக பேசிக்காக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது அதை வந்து பார்க்கும்பொழுது பர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்கும்பொழுது மினிமம் வந்து இந்த மீடியனில் பார்க்கும்பொழுது, அதாவது நடுத்தரமாக பார்க்கும்பொழுது இட் ஹஸ் பின் லைக் 50 ஹெர்ட்ஸ். இந்த 50 ஹெர்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மே பி ரெடியூஸ்ட் ஆர் வி கேன் ஈவன் இன்க்ரீஸ் based on the clinical condition. இந்த 50 ஹெர்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கம்மியும் பண்ணிக்கலாம், அதிகமாக பண்ணிக்கலாம். எதை பேஸ் பண்ணினா பேஸ்ட் ஆன் த கிளினிக்கல் கண்டிஷன், நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் கிளினிக்கல் கண்டிஷனுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம், அந்த மசில் we are going to choose, whether the bulk muscle we are going to choose or the very small muscles we are going to choose, we can reduce or increase the frequencies. So these are all the definition and parameters. So it's a medium frequency alternating current, sinusoidal current with a basic carrier frequency of 2500 Hz, modulated and applied in a burst mode. So carrier frequency in பார்க்கும்போது 2500 Hz, burst frequency ன்றது அந்த ஆன் டைமில் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய frequency, டியூட்டி சைக்கிள்ன்றது எவ்வளோ செகண்ட் ஆன் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ செகண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம், நம்ம கரண்ட்டை எவ்வளோ செகண்டுக்கு கொடுக்க போகிறோம், எவ்வளோ செகண்டுக்கு ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ டியூட்டி சைக்கிள். பேசிக்காக இந்த பேஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டியூட்டி சைக்கிளும் based on the further research வந்து பார்க்கும்பொழுது it has been there are various frequency range and duty cycle has been evaluated, but basic treatment regime initially இதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது the first time it was discovered, it has a basic treatment regime of 10-50-10. okay, nothing but a 10 second of burst on, 50 second of burst off, and for the period of 10 minutes minimum. ஸோ 10 செகண்டுக்கு பர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணி வைக்கணும், 50 செகண்ட்ஸ் 50 செகண்டுக்கு பர்ஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் ஃபார் a period of 10 minutes. Daily we have to take this treatment protocol for a period of 2 to 3 months. எதுக்காகனா ஃபார் a better clinical outcome, நல்ல ஒரு கிளினிக்கல் அவுட்கம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணணும். ஈவன் இன் அவர் கிளினிக்கல் செட்டப் we used to follow up these things for a better clinical outcome for most of the மசில் அட்ரோஃபி பேஷண்ட், தசை வந்து சுருக்கப்பட்ட பேஷண்ட் இருக்காங்கள்ல, எதனாலனா மேபி பிகாஸ் ஆஃப் டீகண்டிஷனிங் சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு அடிப்பட்டதுனால வீட்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் வந்து மசில் வேஸ்டிங், தசை வந்து வீணாகிருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து மசில் அட்ரோஃபி இருக்கும், தசை வந்து அழுகி போயிருக்காது சாரி, தசை வந்து வீண் போயிருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த தசை நாரை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக, தசையுடைய நாரை இப்போ மயோஃபைப்ரல்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த தசை நாரை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய மோட்டார் நர்வ் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து நியூ மோட்டார் ஃபைபர்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தோன்னா தான் அதனுடைய கிளினிக்கல் அவுட்கம் வர இருக்கும். அண்ட் ஹவு வி ஹாவ் டு அப்ளை மீன்ஸ், நம்ம அந்த எலக்ட்ரோடை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு
parallel patient-யும் அவனால முடிஞ்ச அளவுக்கு we have to inform the patient also to do the level of muscle power they have to do the activity. So in case of quadriceps, we ask the patient to do the quadriceps contraction, isometric contraction. So isometric contraction for the quadriceps கொடுத்து நம்ம இந்த மசிலையும் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண, அதாவது இந்த மசிலையும் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் பொழுது we can get the early clinical outcome. So these are all the characteristics of the Russian current. So Russian current உடைய characteristics ன்னு பார்க்கும் பொழுது as we discussed earlier, it has a carrier frequency 2500 Hz and wave frequency of it's a polyphasic or biphasic current with a sinusoidal wave. It has both sine wave and cos wave in their current intensity, and the burst frequency will be 50 Hz. We come again for the current amplitude. So burst on duration will be 10 seconds, off duration will be 10 seconds or 50 seconds based on the clinical condition. And the duty cycle, it's related to the burst duration. And the ramp time is nothing but how gradually the intensity should be increased and how gradually the intensity should be decreased. So ஒரு intensity நம்ம கொடுத்துட்டோம், 50 Hz of burst frequency கொடுத்துட்டோம். அது எடுத்த உடனே immediate rise of that 50 Hz of burst frequency will make the muscle to be getting fatigue and uncomfortable for the patient. எடுத்த உடனே நம்ம வந்து அந்த 50 Hz சடனா ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பேஷண்ட்டை டிஸ்கம்ஃபர்ட் பண்ண வைக்கும், சீக்கிரமாக வந்து மசில் ஃபெட்டிகை கொண்டு வர வைக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரேம்ப் செட்டப்புன்றதை ஒன்று வந்து டிவைஸில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இட் ஹாஸ் அ கிராஜுவல் அடாப்ட் டு த இன்க்ரீஸ்ட் இன்டென்சிட்டி ஃபாலோட் பை த burst on time and followed by the gradual relaxation of the muscle followed by the off time. Okay, so இதுதான் வந்து ramp setup னு சொல்லுவோம். Okay, so in the ramp up and ramp down setup வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய recent devices, in a recent device this ramp up and ramp down setup will not be available. It is pre-modulated or preset inside the equipment itself. So in some of the handheld devices this ramp up and ramp down setup has been available, like so in the device la பார்க்கும் பொழுது in the device la பார்க்கும் பொழுது, so when we go through this device, mode பார்க்கும்போது இப்போ EMS we have இதெல்லாம் வந்து preset mode. These are all the preset mode. Modulated we can go for a PU1. In this, these are all there are certain kind of graph is available, no? So these are all called as a rest time, ramp up, ramp down, and the center, that big graph we called as a burst on time, and this is the burst frequency. Burst frequency will be 30 Hz. Okay, 30 Hz we can increase or decrease, and pulse duration will be 200 seconds, and this is the ramp and minutes. And now it's called as a rest time or the burst off time. It will be 15 seconds, and ramp up time will be 4 seconds, and burst on time will be 15 seconds, and burst off time, ramp down time will be, the slope you can see as a ramp down time. This is called as a, the slope down ஆகுது பார்த்தீங்களா, so that is called as a ramp down time. It will be 3 seconds. So this is how we have to select the mode. So this device carry the all the setup which we required. Okay,
So as we say, so setting up a ramp is important. So some devices it is pre-modulated, some devices it has been available in the panel itself. Okay, and the electrode placement should be always parallel in the direction of the muscle fibers. We should not apply the perpendicular. So if the muscle fiber is like that, we should be applied directly over that, not in the perpendicular direction. So when we apply directly over the parallel side, parallelly means, okay, so one you apply here, another you apply here, so the frequency will be go very much deeper between the two electrodes. Now come to the current amplitude. So everything we set up. The basic carrier frequency is a preset. It's a 2500 hertz. The burst frequency will be 50 hertz or 35 hertz வேணுமா இல்ல 70 hertz or 80 hertz வேணுமா based on the clinical condition. And burst on time we selected, burst off time we selected, ramp up and ramp down time we selected. Okay, now everything is set and we start the equipment. Now we have to increase the current intensity or current amplitude. So in the current amplitude வந்து maximum 100 milliamp வரைக்கும் நம்ம வந்து போகலாம், but that is more enough. Fair enough is 70 milliamp is fair enough to achieve the clinical outcome, and also based on the patient accommodation, patient adaptation பொறுத்து மாறும். Okay, thank you. So we go to the next slide. What is the, as we discussed earlier, it's a medium frequency current with frequency range fall between 1000 to 10,000 hertz with its basic carrier frequency of 2500 hertz. These current has been used therapeutically due to the advantage. இதுக்காக இந்த current நம்ம வந்து therapeutically use பண்றோம் அப்படின்னா it has a two advantage. One is a deeper depth of penetration. ரொம்ப ஆழமாக மசிலை போய் ரீச் பண்ணி மசிலை வந்து depolarize பண்ணி it will depolarize the muscle and it will stimulate the muscles. Okay, so that it will recruit the motor nerve fibers and it will recruit the muscle fiber myofibrils also. Hence more number of myofibrils will be getting developed. It's a physiology, and it has tolerated well by the patient compared to the other low frequency type of current. Even the Faradic stimulator and the galvanic stimulator will also come under the low frequency current, but this medium frequency current is well adapted for the patient. But mostly we have to apply this Russian current for the nervated muscles, not for the denervated muscles. Okay, and what are all the physiological effect of the this Russian current? So we set up everything, carrier frequency, burst frequency we set up, and setting up the ramp down and ramp up time, burst on and burst on, everything is set up. Start the intensity. So when we going to start the intensity, we apply a burst frequency of either 35, 50 or 75 hertz, which we preset before the start of the treatment. Start பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம burst frequency வந்து செட் பண்ணிடுவோம். So அந்த particular burst frequency வந்து impulses give the, on providing the burst of impulses at a given current amplitude. The amplitude number, the burst of impulses வந்து இப்போ வந்து 50 hertz of burst impulses வந்து ஒரு 70 milliamp of current நம்ம கொடுக்கிறோம். When we apply the burst impulse of 50 hertz with a current amplitude of 70 hertz, 70 milliamp means it will go and reach the motor nerve very deeper, mostly for a beta nerve, and it will cause us the muscle depolarization. Muscle வந்து depolarize பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். So it's called at the neuromuscular junction, and it will cause us it will send the impulses to the brain, and the impulses return from the brain to the particular muscle, causes the tetanic muscle contraction. So we can visibly see the muscle contraction. So it produces 40% stronger contraction than the what we itself do on our own muscles, the voluntary muscle contraction. நம்ம மசிலுக்கே வந்து கொடுக்கக்கூடிய muscle contraction விட நம்ம ஓனா செய்யக்கூடிய muscle contraction விட இதனுடைய contraction, இந்த muscle ஒரு electrotherapy modality, ஒரு electrical impulses வச்சு நம்ம வந்து ஒரு muscle contraction கொடுக்கிறது வந்து it is 40% stronger. So through recruited the motor unit, it will slowly
causes the stronger muscle contraction without any discomfort. So we can use to strengthen the weak muscle through motor nerve recruitment. So we apply the current amplitude with the burst impulses, burst frequency, the burst of impulses with the current amplitude. It will go and reach the motor neuromuscular junction, and it will causes the motor nerve depolarization followed by the muscle contraction to be happen. So this is the physiological effect. And what are all the therapeutic effect? So as we already discussed, this will causes the muscle to get contract, relax, like a pumping action of the heart. So this impulses when it during the burst on time it will contract, and again during the burst of time it will relax. So this will help for the muscle to do the activity like a voluntary activity. நம்ம ஒரு வாலண்டரியா பண்ணி ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மசிலை வந்து பில்டப் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய விஷயத்தை வந்து இது நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக ஆக்டிவிட்டி பண்ணி, அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்து பை அப்ளைங் த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் we can strengthen the muscle. Okay, this is the first therapeutic effect. Mostly we use it for the athletes personக்கு தான் இந்த மாதிரி ரஷ்யன் கரண்ட் கொடுத்து அவனுடைய மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு, பல்க் வரதுக்கு யூஸ் பண்ண வைப்போம் for a long time before the games has to be started. So this kind of a therapies has been going along with the voluntary activity. So muscle re-education purposes. Later on this has been used for muscle re-education. As initially வந்து muscle strengthening காக யூஸ் பண்ண போக இதை மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது later on this has been applied for the other patient. So we found some results. Even in our clinic, in my clinic, I can use to apply for the stroke patient, where we get the yearly recovery of a lower limb activity. Who, for example, the patient who come in a wheelchair and became more dependent after applying the Russian current along with some kind of activity, he became more adapted to the walking. Its gait training has been improved. அவனுடைய நடையுடைய விஷயங்கள் வந்து நிறையவே மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. So we has to re-educate. We has to use this for even for the re-education. So in a stroke patient, muscle weakness due to atrophy. எதனால அந்த atrophy வருதுன்றதை வரக்கூடிய ஸ்லைடில் பார்ப்போம். Hence the functional restoration, அவனுடைய ADL activityக்கு தேவையான activities of daily living, what the patient need for the activities of daily living for the functional restoration has been attained. And also to increase the blood circulation to reduce the edema and promote the healing. So as we go through this line, we can find out that one of the clinical indication is we can apply for the clinical edema. As we already say, increase the blood circulation means even we can apply for the muscle spasm condition and for the promoting healing condition. So these are all the therapeutic effects. So first thing for muscle strengthening, second thing for muscle spasm, third thing for muscle re-education. So all this clinical condition we can apply this Russian current. Only thing is the burst on and burst off time, the burst frequency, and the current amplitude will be getting vary, even the pulse duration. Even we can use it for the some of the trigger point condition, where we can place the electrode directly over the trigger point after palpating this. Some of the trigger point condition க்கு நம்ம அந்த எலக்ட்ரோட வந்து டைரக்டா அந்த ட்ரிகர் இருக்கிற ஏரியாலே பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it will cause us the muscle to get contract relax, hence it will increases the blood circulation, and it will elevate the pain substances along with some kind of a sensory kind of sensation it will evoke. It will also improve the reducing the pain sensation. And it reduce the muscle tension as it broke down the trigger points. The trigger point is nothing but the taut bands that will cause us the tension in the muscle. So these are all the protocol which we mostly use. As we already say, for the muscle strengthening protocol, normally in my clinic, this is the slide which I get from the internet, but normally in my clinic I used to go for a basic carrier frequency will be 2500 Hertz with the
Burst frequency 20 hertz I can use for the smaller muscles, 35 to 50 hertz I use for the medium sized muscles, and 80 hertz I can use for the big muscles. For example, 20 hertz means for thenar and hypothenar muscles, and for the biceps or triceps which I want to retrain or re-educate means I can use the 50 hertz of thing. And for the re-education of or the strengthening of sorry, for the strengthening of the big muscles like quadriceps or hamstring, or even for the calf muscles, I can use the burst frequency of 80 hertz with a current amplitude, as I usually say, maximum of 70 milliamp. I can use it in a burst on burst of time. For re-education purposes and for strengthening purposes, I usually use 10 seconds on, 10 seconds off, okay, or 10 seconds on, 50 seconds off for the patient. uh, for mostly for strengthening, I use 10 seconds on, 50 seconds for off. Burst on for 10 seconds, burst off for 50 seconds with a burst frequency range of uh, as we discussed, 50 hertz minimum, or 70 hertz for large muscles, or 20 hertz for smaller muscles, and 50 seconds for burst off time. Okay, in case வந்து ஒரு muscle re-education பண்ண போகும்போது I can use, like for stroke patient, I can use it for 10 seconds for on and 10 seconds for off for the muscle re-education purposes. ஒரு stroke patientக்கு அவனுடைய அந்த muscle உடைய ஆக்ஷனை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு, along with the voluntary activity, what the patient can able to do, we have to initiate or encourage the patient to do during the burst on time. Okay, so it's a kind of a NEMS therapy, neuromuscular electrical stimulation kind of a therapy only. So to reduce the muscle spasm, okay, we have to use the burst frequency of 50 to 70 hertz with a pulse duration of 50 to 175 pulse duration. With a burst on time will be 10 to 15 seconds or 12 seconds, 5 to 12 seconds. With a burst off time will be 8 to 10, 15 seconds. This is the protocol I also used in my clinic for a better outcome. And to reduce the edema, I usually use the burst frequency range of. So in regarding to the regarding the edema protocol, we usually use the burst frequency of 35 hertz with a burst on time for 5 seconds, off time for 5 seconds. So it will helps to promote the muscle contraction relaxation. So it will helps to release the edema. Okay, and the placement will also be differ for the edema condition, which I going to show the slide. Okay, for the treatment period of 10 minutes minimum. Okay, with a pulse duration, as I discussed, some device has a pulse duration with around a pulse duration of 400 microseconds. So 35 hertz of burst frequency, on time for 5 seconds to 10 seconds, off time for 5 to 10 seconds, with a pulse duration of 400 microsecond for a period of 10 to 15 minutes. So these are all the indication. Post knee ligament surgery, post the knee ligament surgery, post arthroscopic surgery, there is a kind of a arthrogenic muscle inhibition. It's a kind of a neural phenomena following any kind of a injury or any kind of a scar due to the surgery, which may causes the muscles to inhibit its action. ஒரு சர்ஜரியோ, ஒரு லிகமெண்ட் டியரோ, ஒரு இன்ஜுரியோ, இல்லை ஒரு சர்ஜரினால வரக்கூடிய ஸ்கார்னால வரக்கூடிய விஷயத்தினால அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் என்ன பண்ணனா அதிகமாக அசைய விடாது அந்த ஜாயிண்ட்டை. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா the patient will not move the joint, that will leads to the muscle atrophy. So in those condition we can use the Russian current to improve the muscle power and muscle motor recruitments and for muscle bulk. Okay, so following a ligament sprain, in case of edema due to ligament sprain, we can use the edema protocol. Following the post POP casting, ஒரு fracture ஆயிருக்கு, POP cast பண்ணியிருக்காங்கன்னா, so for a period of time the patient should be in a condition called as a deconditioning, or in a patient called as a rest condition. Okay, so those during those period of time, there is a muscles proximal and distal to the POP
has got atrophy. For in case of elbow fracture ஆயிருக்கு அப்படின்னா, so the elbow has been fixed for this position. So sometimes the thenar will get weakness, or the deltoid will surely get for early muscle atrophy. So for those conditions, we have to insist the patient to follow up for physiotherapy. Most of the orthopedician will not send at early, or will not send during the time of POP condition, during the casting time. So we have to insist, or we have to educate the patient to follow up for physiotherapy to maintain the muscle mass or the muscle bulk of the proximal and distal to the POP muscles, and to strengthen the muscular system for healthy and athletic person. These are all the indication. Contraindication, as the muscle has as the Russian current has the ability to do the muscle contraction. Russian current இருக்கிறதுனால muscle contraction நடக்கும். ஸோ அதனால வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா, first condition வந்து, the first condition we have to avoid the Russian current is over the hemorrhagic area. In case of spider veins or deep vein thrombosis, we have to avoid over the placement of a hemorrhagic area. So why we have to we have to avoid means, in case of a thrombus will become embolus, it will reach the lungs, heart, or in case of brain will cause us a stroke or pulmonary edema, or in case of heart attack. ஸோ அந்த மாதிரி ஹெமரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனால மசில் பம்பிங் ஆக்ஷனால் என்ன ஆகுனா, ஒரு த்ராம்பஸ் வந்து எம்போலஸாக மாதிரி பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகி அது ஹார்ட்லேயோ லங்லேயோ இல்லை பிரெயின்லேயோ போய் அஃபெக்ட் ஆனால் அந்தந்த ஏரியாவுக்கு உண்டான கிளினிக்கல் கண்டிஷன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு நியோபிளாஸ்டிக் கண்டிஷன், ஒரு டியூமர் இருக்கிற ஏரியாவில் இதை அப்ளை பண்ணக்கூடாது. தட் மே லீட்ஸ் டு த ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் த டியூமர்ஸ். வி ஷுட் அவாய்ட் த apply of Russian current over the neoplastic area, or in case of radiotherapy area. ரீசெண்டாக ரேடியோதெரப்பி பண்ணிட்டு வந்தக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கும் இது அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஓவர் த மெட்டாலிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இம்ப்ளான்ஸ் லைக் டிபிஎஸ் சர்ஜரி பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை கார்டியாக் பேஸ்மேக்கர் வைக்கிற பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து இந்த ஸ்டிமுலேஷன் வந்து அந்த ஏரியாவில் அவாய்ட் பண்ணுறது நமக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன். Why? Because as it has a deeper depth of penetration, so it will go and interrupt with the machines or the pacemakers or the electronic implants which they are placed. Okay. And over the impaired skin sensation like thrombophlebitis or peripheral vascular disorder, ஒரு peripheral vascular disorder இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து வீனஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கோ வந்து அப்ளை பண்ணுறது இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஓவர் த anterior cervical region to avoid the carotid sinus, which is helpful for maintaining the ANS function. சப்போஸ் நம்ம அந்த anterior cervical region வைக்கும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸும் கரோட்டிட் சைனஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக். So as we discuss about the contraindication, during the pregnancy time on the over the pelvic area or over the low back area and over the abdomen, we should avoid it. And for the unconscious patient or any kind of a recent radiotherapy patient and over the carotid sinus area, as this may cause us to stimulate the carotid sinus, that may leads to ANS dysfunction, some kind of ANS, autonomic nervous system dysfunction, like raised in the BP or more sweating, sometimes it will cause us. Okay, and child with a mental disturbance and some kind of a malignancy patient, as we discussed earlier, and over the infected wound and skin lesions. So this is called as a Russian current over the trigger point. So when we apply a burst frequency of 50 Hz over the trigger point area, directly place the positive electrode over the trigger point area. It will allow the rhythmical contraction and relaxation of the muscles, will reduce the muscle tension and improve the blood circulation, thereby elevates the pain. ஸோ ஒரு 50 ஹெர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல வந்து எந்த இடத்துல அந்த டாட் பேண்டை வந்து இல்லை டாட் நாட்டை வந்து ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்த டைரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணும்போது, மெயின்லி ஃபார் த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஹஸ் பின் பிளேஸ்ட் ஓவர் தட் ஏரியா. ஸோ அந்த ஏரியாவில் ரிதமிக்கல் மசில் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் என்ன ஆகும்னா மசிலுடைய டென்ஷன், அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸும் பிரேக் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதனால் மசில் டென்ஷன் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். மசில் கன்ட்ராக்ஷனால் வரக்கூடிய blood circulationனால பெயின் substances or called P substances has been moved into the circulation that will alleviate the pain or reduce the pain. This is the protocol for the trigger point.
This is called as a orthogenic muscle inhibition. So orthogenic muscle inhibition is nothing but a neural phenomena. In case of any kind of a in case of any kind of a surgery or any injury to the part of the area, the patient will not allow, or the joint will not allow to move, as it is a kind of a neural phenomena. This will cause us the muscle to get atrophied. Okay, or it's a kind of a temporary decondition, leads to muscle weakness. For example, in case of quadriceps weakness due to any kind of a post knee surgery, quadriceps muscle, முன்தொடை muscle வந்து ஒரு சர்ஜரினாலேயோ இல்லை ஒரு knee இன்ஜுரினாலேயோ மூவ் பண்ணாமல் வச்சிருந்தால், without moving, without the involvement of the quadriceps action, it will go for a degeneration or the muscle atrophy. ஸோ ஒரு மசில் அட்ரோஃபி ஆயிருக்குனாலே அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து லூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபார் இன்கேஸ் ஆஃப் நீல பார்க்கும்போது குவாட்ரிசெப்ஸ் உடைய வீக்னஸ்னால, இன்கேஸ் ஆஃப் நீ, பிகாஸ் ஆஃப் குவாட்ரிசெப்ஸ் வீக்னஸ் there will be impaired knee extension because the quadriceps function is for knee extension. Static and dynamic instability of the knee will be there, and there will be increased risk for ORA because of muscle imbalance or because of muscle stiffness. We may do some kind of a stretches that will causes early OA changes to get occur, and also because of weakness it will impede the treatment progression, like gait walking the patient will go for an antalgic type of a gait. So we may see it. So we have to find out the underlying cause for the neural inhibition, and we have to facilitate the muscle activation which is necessary for the treatment. So என்ன underlying causes இருக்கு, எதனால அந்த atrophy இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி, in case of any neuromuscular disorder இல்லை வந்து atrophy due to the deconditioningனாலன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். So now when you go through these two slides where we have to place the electrode, where we have to learn about the electrode placement. அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு ஸ்லைடில் வந்து நம்ம எப்படி electrode placement பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். As we already said, the electrode has to be placed parallel to the muscle, not perpendicular to the muscle. So the electrode has to be placed parallel to the muscle area so that only the current will go very deeper. Okay. For a vastus medialis atrophy or for a quadriceps atrophy patient, we have to place the electrode, mostly the negative one over the vastus medialis and the positive one over the middle of the thigh. Okay, so as we already discussed, the burst on time will be 10 seconds and off time will be 50 seconds in a ratio of 1:5 or 1:3. With the ramp up time will be 2 to 5 seconds, ramp up and ramp down time. With the burst frequency of, in case of as we choose the quadriceps muscle, we have to choose the burst frequency of less than 80 hertz or above or greater than 70 hertz, or between 70 to 80 hertz is comfortable to stimulate the greater muscles. Okay, along with the voluntary muscle activity, what is possible for the patient, we have to do this one. And in case of so in this slide we are examining for the placement of electrode for edema patient. So normally to reduce the edema we have to take the assistant of the gravity. So we have to place the lower limbs or the upper limbs above the level of heart to enhance or to take the help from the gravity to also to enhance the blood flow and reduce the edema along with the muscle stimulation. So in these things we have to place the நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட வந்து நம்ம வந்து எடிமா சைட்டில் வந்து பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், or somehow distal சைட்டில் பிளேஸ் பண்ணணும். And the positive electrode has to be placed for the proximal site from the direction of the flow. Okay, why means the edema mostly contains the plasma protein which contains the negative ions. So the flow of electron from negative to positive ion, so from the negative electrode to the positive electrode will enhance along with the gravity. It will also helps to enhance the edema reduction. So ஒரு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட எடிமாவுடைய ப்ராக்சிமல் சைட்டில் distal சைட்டில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு
and positive electrode proximal site place panni, along with we have to increase the height of the limb we are going to treat above the level of our, so along with the gravity oda சேர்ந்து ஸ்டிமுலேஷனும் வந்து நமக்கு வந்து edema வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ரீசென்ட்லி we are going through one patient with kind of pedal edema. Now the patient is little bit better. So these are all the kind of things the Russian current will be helpful. And as we already say, the burst frequency will be 35 to 40 hertz or 50 hertz is good enough, with a burst on time for 5 seconds, off time for 5 seconds for the muscular pumping action. Muscular pumping action கொடுக்கிறதுக்காக on for 5 seconds, off for 5 seconds we have to take place. Okay, the pulse duration of 350 to 400 microseconds is good enough. Okay, hope this is the end for the slide and the end for the Russian current learning. So in this video, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, and those who are a person who try to know about the Russian current, you can please share with them. Okay, mostly Russian current or any kind of modalities, they will ask about the protocol, mostly in a kind of exams like CBT exam, computer based test exams la இந்த மாதிரி questions நிறையவே கேட்பாங்க, like for prometric, NPTE, or in case of DHA related exams la இந்த மாதிரி வந்து protocols ஓட கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. So protocols may vary regarding to the condition. So அது பேஸ் பண்ணி நான் இந்த ஸ்லைடை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன், and based on my exam experience and my book experience from the NPTA questions, I prepare this slide. So kindly share this. This may be helpful for the person who are going to prepare for a Dubai Health Authority or any kind of a prometric exam or NPTA questions. So thank you. This is Muhammad Bilal, physiotherapist from Somalia. We will see in another video for IFT, interferential therapy.